बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कैसर महमूद मदनी हूँ। आप YouTube और Facebook देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, आज मेरे साथ बड़ी ही प्यारी खूबसूरत शख्सियत नौजवान स्कॉलर जनाब मोहतरम साहिबजादा इमाम ज़ैनुल आबिदीन साहब मौजूद हैं। आइए इनकी लाइफ स्टोरी क्या है वो पूछते हैं इनसे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमाम साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे बहुत ही प्यारे भाई कैसर मदनी साहब, आप कैसे हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आपके वक्त का शुक्रिया। किबला, आपकी लाइफ स्टोरी में सबसे पहले आपके चाइल्डहुड पे चलते हैं। कहाँ पर पैदा हुए और बचपन आपका कहाँ पर गुजरा? तो my birth was in Birmingham, England. So of course I was born in Birmingham, and my childhood and most of my time was spent in Birmingham, alhamdulillah. So in a nutshell, Birmingham, alhamdulillah. ठीक हो गया। किबला, स्कूलिंग बताएं, कॉलेज यूनिवर्सिटी इस हवाले से थोड़ा सा बताएं। So schooling wise, my secondary school was Washwood Heath Technology College. A lot of people are aware of that in Birmingham. And my college was Joseph Chamberlain College. And then once I did my A-levels in college, I went to university, Newman University, and I graduated after 4 years from there, and bachelor's in theology, alhamdulillah. So this was my Western academia, you could say, ठीक हो up to there. सही है। ये बताइए, इस्लामिक एजुकेशन उसमें आपने कहाँ से क्या कुछ पढ़ रखा है? So the first teacher of mine was my father, Hazrat Allama Hafiz Zubair Siddiqui. माशाअल्लाह। Hafizahullah. He was the one who taught me the basics. Even basics of Nahw I was taught by him. Then my first teacher was Mufti Abdul Karim Jamaati Sahab, rahimahumullah. इंतकाल फरमा चुके हैं, अल्लाह उनके बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए. Then from there, my biggest teacher and the biggest murabbi that I have found was Sheikh Saqib Shami Hafizahullah. In 2006, I studied under him and then continued studying with him. Other teachers I had was the likes of Sheikh Asrar Rashid, Sheikh Zain Hood al-Azhari. And then eventually after university, I went to Jamia al-Karam. And Jamia al-Karam was the place where the Muhsin Ahl-Sunnat, Sheikh Bizada Sahib, was the leader of that institute. And he was my Muhsin, and he was the individual who allowed me to study there, amongst many other teachers that were present there as well. जो स्कूलिंग की आपकी एजुकेशन है कॉलेज यूनिवर्सिटी, उसमें आपने क्या पढ़ा? मतलब उसको आपने यूटिलाइज किया अमली लाइफ में या आप डायरेक्ट इमाम बन गए? क्या इसका जवाब है? So some elements of that I did utilize. For example, philosophy I studied in A-level, and then in theology I studied. Then in Dars Nizami we studied aqaid with philosophy, and we understood that. So we did utilize that. Post studies, even now when we teach aqaid and stuff like that, we incorporate theology and philosophy in there, and the itarazat that atheists might bring up or somebody else might bring up. So there is utilization in that. The degree was also linked with teaching. Mm-hmm. So I did teach in special needs school and colleges as well. I have taught there as well. So there has been an element of that. But mainly imamat and khatib, being a khatib or being a teacher in a madrasa setting is something that I focused on from those studies. आप खुश नसीब हैं, आपने शेख साकिब शामी साहब और शेख असरार रशीद के साथ वक्त गुजारा है। थोड़ा सा दोनों के मतलब बताइए। First of all, Sheikh Saqib is my murshid in tariqa, and he's my teacher, he's my murabbi. Perhaps without him I wouldn't be here today, and that's how much effort and love and affection I have had for the last 15, 16 years that I've known him. Mm-hmm. So he was my first teacher and my first murabbi, and without him I wouldn't be here. Secondly, with the likes of Sheikh Asrar Rashid, Hafizahullah, a great scholar of Islam, a great individual. And from him I spent a bit of time studying with him, but from that I learned a lot more about research, being a better student, and also reading not just about Islam, but outside of Islam, things about atheism, politics, economy, stuff like this. So a lot of benefit was taken from that, the Sheikh Asrar himself as well. And mashallah, he's very good with these things anyways, as everyone is aware of, alhamdulillah. हजरत, मैं खुद नकीब हूँ और मैंने काफ़ी लोगों के इंटरव्यूज किए हैं। In your speaking power, your fluency is amazing. How you get this, fluency in your talking? बचपन में my father, when I was about 5-6 years old, he would put me in a room. अच्छा. And he would lock the door. अच्छा. Him and myself used to sit in the room. He used to make me memorize bayanat and taqreers and speeches. Wow.
at सुनने वाली the age of 6-7. अच्छा And there are so many people in Birmingham that would vouch, they remember this, that I would be 7, 8, 9 and I would be doing bayans in Urdu at that time. अच्छा Itni mehnat Walid Sahab ne ki thi us umar mein. Wow. So that confidence, that speaking ability, even though I'm not perfect, I'm not great, ye to aapka shukriya hai ki aapne itne khoobsurat alfaz kahe. I can feel it. But this was how it started, and that developed with my time being spent with other teachers and listening to different khutaba and scholars as well. जबरदस्त किबला आप इमाम कैसे बने शॉर्टली ये बताएं एंड आर यू सेटिस्फाइड एज अ इमाम फाइनेंशियली एंड रिस्पेक्ट वाइज I had no intentions of becoming an imam. अच्छा After I graduated, I was looking to do something else at that particular time. Some friends advised me going to imamat. So I accepted. I joined a few masajid at the start. And imamat is a role where you are going to be tested, but Allah subhanahu wa ta'ala brings so much barakah in your life, it's unbelievable. You have a lot of time to yourself. You can do things the way you want to as well. If the masjid is the right place for you, the committee is good with you, the management is good with you. Alhamdulillah, in Albi Jama Masjid here, alhamdulillah, I have found great people who I can work with. And alhamdulillah, here we've got a system where I make big decisions myself of how to run things. And the committee and the management are supportive of me. That's why it is very easy for me to do these things. फाइनेंशियली किबला एक बंदा डॉक्टर बनता है एक इंजीनियर बनता है Yes. इस तरह डिफरेंट फील्ड्स में जाते Yes. हैं इज इमाम इज गेटिंग इनफ Before they weren't getting enough. That's a fact. Now times have changed and people are getting a lot more money. It's still not where it should be, perhaps. ठीक है Okay, but at the moment, alhamdulillah, many masajid are offering £30,000 a year, £35,000 a year. 25,000 is the minimum that they're starting. So there's good avenues for the imams of the future. So anyone who is looking to become an imam should consider it definitely. Don't be afraid of mal. You shouldn't be हजरत afraid. ये बताएं मस्जिद में इमाम उर्दू होना चाहिए कि इंग्लिश होना चाहिए दोनों होने चाहिए. अच्छा जी जी. ठीक दोनों हो होने. अच्छा जिनका बजट कम है जी. उनको कम रखना चाहिए जिसको उर्दू और अंग्रेजी आती हो या स्टिल दोनों चाहिए मेरे ख्याल में किसी मस्जिद का कोई बजट नहीं इस तरीके से तंग नहीं होता. ये अल्लाह पूरा करने वाला। हाँ, ये अल्लाह के काम है तो अल्लाह ही इनको संभालेगा. ठीक तो हो ये इस तरीके से दोनों का होना बहुत जरूरी है. 2 of them have to be there, one Urdu, one English minimum. जबरदस्त जी. किबला शॉर्ट हम क्वेश्चन करेंगे शॉर्ट आंसर आप नात बड़ी खूबसूरत पढ़ते हैं मैंने सुन रखी है अभी सुनेंगे आपसे आपके पसंदीदा 3 नात खान ऑल ओवर द वर्ल्ड और फ्रॉम यूके Alhaj Awais Hasan Qadri Sahab is number 1. Khalid Hussain Khalid Sahab rahmatullah alayhi. नंबर 2 And probably Hafiz Ghulam Mustafa Qadri. 3 हो गए कौन से ऐसे 3 उलमाए कराम हैं जिनको साहिबजादा इमाम ज़ैनुल आबिदीन बड़े शौक से सुनते हैं I listen to Mufti Rashid Mahmood Rizvi Sahab. ठीक है I listen to Asif Jalali Saab's bayanat a lot as well. And third one, I'll have to think about. But I would probably say most of the bayanat I listen to is Sheikh Saqib's as well. जबरदस्त अच्छा ये बताइए आपकी ड्रेसिंग बड़ी खूबसूरत होती है माशाल्लाह चेहरा तो आपका नूरानी है ही ड्रेसिंग बड़ी खूबसूरत है हु चूज इट फैमिली करते हैं आप करते हैं कहाँ से बाय करते हैं थोड़ा सा ये बताइए So I usually choose my own dressing. And now that alhamdulillah I'm married, recently I got married. माशाल्लाह उसके लिए आपको मुबारक Jazakumullah khair, thank you. So she is pivotal now in Mashallah. choosing the dress. Like for today, for example, she was pivotal. But before that, I used to do this myself. And I used to buy very extravagant, expensive clothing. Alhamdulillah, now I've calmed down, which is good. Shouldn't be spending that much. But I like to try my best to look appropriate That's for this great. role of an imam. ठीक है You should try your best to look the part, as they say. जबरदस्त Try your इमाम best. जो है वो अच्छा लगना चाहिए जी. क्योंकि इमाम अगर मफूकुल हाल है जी. उसकी इस तरह की कैफियत होगी तो अवाम पर अच्छा इंप्रेशन नहीं मेरा ख्याल है तबलीग में डिफिकल्टी होती है हाँ जी बिल्कुल तासुर होता है एक इम्प्रेशन बिल्कुल। होती है सो इट्स वेरी डिफिकल्ट समटाइम्स ठीक हो गया इमाम साहब ये बताएं कि आप खाने में क्या पसंद करते हैं देसी खाने में तो अचारी गोश्त अगर हो तो मजे से खाते अच्छा हैं बिरयानी हो जाए ठीक है इंग्लिश फूड में स्टेक्स वगैरह का बड़ा शौक है खाने में बिरयानी चिकन या लैम लाम होनी चाहिए चिकन भी चल जाती है लेकिन लाम में अपना मजा है सुन लें अगर इमाम साहब को बुलाना है तो ये सिलसिला है लैम हो जाए तो बेहतरीन है जी अच्छा इमाम साहब आप नात बड़ी खूबसूरत पढ़ते हैं अगर उसके 2 अशार आखिर में सुना दें तो फिर के गली गली तबा ठोकरे सब की खाए क्यों
دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں سوتے ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں صلی علی نبینا صلی علی محمد. بہت خوب ماشاءاللہ. ناظرین محترم یہ چینل جو ہے کیسر محمود مدنی اسے یوٹیوب اور فیس بک پر آپ نے اس لیے سبسکرائب اور فالو کرنا ہے کہ امام صاحب کے ساتھ ہم سیشن کرنے جا رہے ہیں بچوں کی تربیت کیسے کی جائے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب سے لے کر آگے جب وہ جوان ہوتا ہے اس کی, کیونکہ یہ بچوں کے ساتھ کافی کام کر رہے ہیں مساجد کے اندر اور کافی ان کی کاوشیں ہیں اس حوالے سے. تو آپ نے اس چینل کو بھی فالو کرنا ہے تاکہ آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ ساری آپ دیکھ سکیں اور آپ کو سمجھ آئے بچوں کی تربیت کیسے کرنی. امام صاحب یہی میسج اگر آپ انگلش میں اپنے فالوورز کو بتائیں تاکہ آنے والی جو ویڈیوز ہیں then they can watch as well. So inshallah today we will be discussing with our brother Kaisar Madni Sahib, we will be discussing the importance of how to bring your child or children in this country, especially in the West and in this country in particular. We will be talking about different ways and avenues and what problems the children face and what difficulties the parents face and what are the possible solutions from the Quran, from the Sunnah, and also through modern research, inshallah. So stay tuned, and inshallah, I hope that you will benefit from this when you will watch these videos, inshallah. امام صاحب آپ کا بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. ناظرین محترم ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو فیملی اور فرینڈس کے ساتھ شیئر ضرور کریں. نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.